Hi students, today we are going to study about distance, displacement, speed, velocity, acceleration, average speed or average velocity, instantaneous speed or instantaneous velocity. Okay, so at first we have to study about distance or path length. At the same time, we have to study about displacement. Okay? So let us consider a body is at P. After some time, it is at Q. After some time, it is at R. Okay? So, for such case, what is the distance? Distance or path length, it is the total distance covered. It is total distance covered. Okay? So, for this case, the total distance covered will be 100 plus 50 is equal to 150. Suppose the unit is meter. Okay? And for the same case, the displacement, what is the displacement? We know that displacement is the final position minus initial position, right? So displacement is final position minus initial position. So what is the final position here? It is 150, right? It is 150 and the initial position is 0. So the displacement is 150 meters, right? Now the distance and the displacement both are same, right? But we have to study one more thing, like the body from R again reverts to Q. For the first time it has moved from P to Q, then Q to R. Now it has moved again from R to Q. So for such case, what will be the distance? The distance will be total distance covered, right? So total distance covered will be 100 plus 50 plus 50 is equal to 200 meter. I was assuming the unit as meter, right? So for this condition, the displacement will be final position minus initial position, right? So for the final position, in this case it was 100 minus initial position 0, it is 100 meter. So from this condition, we know that the distance and the displacement are not same. Okay? For the first case, the distance and the displacement was same. But for the second case, the distance and displacement is not same. Okay? And we have to know that distance, it is a scalar quantity, and displacement, it is a vector quantity. So what is scalar and what is vector quantity? Scalar quantity are, what are scalar quantity? They have value but don't have any direction, right? But a displacement, it has a value along with a direction. Okay? Now we have to study about speed. So what is speed? Speed is distance covered by a body in unit time. Okay, so it is called speed. Okay, now
velocity. What is velocity? The velocity is the displacement covered by a body in unit time. Okay, so the distance, it was a scalar quantity, right? So as the distance is a scalar quantity, the speed will be a scalar quantity, and displacement, it is a vector quantity, right? So as displacement is a vector quantity, velocity will be a vector quantity. For vector quantity, we give something like arrow like this. Okay, so velocity, if we write velocity like this, then we will give an arrow above it to denote it as a vector. Okay, so speed and velocity both are like same, right? But as we have seen earlier, that the distance and displacement are not same, so we will not get as for the same condition, the speed and velocity may or may not be same. Okay, so for the first case, from when the body was moving from P to Q, then Q to R, the distance or displacement was same, right? So for such case, the speed and velocity will be same. But when it was moving from R to Q, the distance and displacement was not same, right? So for such case, the speed and velocity will not be same. Now, when a body was moving from P to Q, its speed may be different. Speed may be different from the speed when it was moving from Q to R. Okay, so for such condition, we have to calculate average speed. Okay, for such condition, we have to calculate average speed. Okay, so for average speeds, again আমার মতে তোমার কি হয়, যে তোমার এই যে তোমার কোয়ান্টিটি, এটা তোমার একটু চেঞ্জ নহয়, টোটাল ডিস্টেন্স কভার বাই টোটাল টাইম অনলি আগত টোটাল লগাই দিছো ন, আগত তোমার টোটাল নিলিখোতে আমি যে লিখিছিলো এটা টোটাল লিখিলো অলমোস্ট সেইটোৱে হ'ব, বাট ফৰ সাম কন্ডিশন there will be some different. We will know when we will go or practice exercise example. Okay, now like the same case, we will calculate average velocity. Okay, so for average velocity, we will write average velocity equation like this. Okay, so average speed, here our equation, itu আমি কি বলি লেখো, total distance covered, right? Total distance আমি যদি s বলি কও, del s বলি কও, আর total time আমি যদি del t বলি কও, then this is average speed. হবো, at the same time, যদি আমি ফাইনাল ডিসপ্লেসমেন্ট আমি যদি তোমার del s বুলি কও, টোটাল টাইম আমি যদি dt বুলি কও, then it is average velocity, right? But as displacement is a vector quantity, we will give an arrow. Okay, so এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি পঢ়িলো গোটেইখিনি বস্তু একেই ন, জাস্ট তোমার আগত যদি আমি ডিস্টেন্স কভার বুলি কৈছিল আগত টোটাল দিছিল, তাতে যদি তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট দিছিল আগত আমি ফাইনাল বা আমি টোটাল লগাই দিছিল, হ্যাঁ? সো তোমার স্পিড এন্ড ভেলোসিটি লাইক সেম হ'ব, জাস্ট স্পিডত তোমার ডাইরেকশন না থাকিব, বাট ভেলোসিটিত তোমার ডাইরেকশন থাকিব, হ'ব না? বাট এটা কথা চোৱা, আমি যদি এখন
বাইক চলাই গৈ থাকো, এখন যদি স্কুটি চলাই গৈ থাকো, আমি কেতিয়াবা হঠাৎ স্পীড বেছি কৰি দিওঁ, হয়? কেতিয়াবা হঠাৎ তোমাৰ 30 পৰা 40 গুচি গ'ল, 40 পৰা 50 গুচি গ'ল। সো তোমাৰ স্পীড এটা মোমেন্টত কম, এটা মোমেন্টত বেছি, তেনেকুৱা সিচুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, ৰাইট? সো ফৰ such case এটা বডি যেতিয়া মুভ কৰি আছিলে, আমি পজিশন টাইম গ্ৰাফ পাইছিলো ন? কেনেকৈ পাইছিলো? এনেকৈ পাইছিলো, কিবা কিবি এনেকৈ পাইছিলো ন? যি ন যেনেকৈ পাইছিলো, এই মোমেন্টত তাৰ স্পীড কিমান? এই মোমেন্টৰ স্পীডটো এই মোমেন্টৰ স্পীডৰ লগত একে হয়নে? নহ'বও পাৰে বা হ'বও পাৰে, ৰাইট? সো ফৰ such condition we calculate instantaneous speed, okay? And for such situation we calculate instantaneous velocity. Now, what is instantaneous speed? Instantaneous speed is something like something speed of a body at a particular moment, at a particular time, okay? Eta body tumar jodi 0 পৰা 5 সেকেন্ডত মুভ কৰি আছিল, suppose 4 সেকেন্ডত তাৰ স্পীড কিমান আছিল? This is called instantaneous speed at the moment of 4 seconds, hobo? So again, for such condition we write this like ds by dt, hobo? So ds by dt কৰ পৰা আহিলে, এটো তোমাৰ যদি del s by del t আছিল, এটো ds by dt কিয় হ'ল, হয়নে? এটো বেলেগ একো নহয়, তোমাৰ কৰ পৰা আহিলে মই হেতু কৈ দিছো কিয়, যে আমি কৈছিলো কি del s by del t কৈ আছিল ন? আমি যদি সামথিং আমি যদি ইউজ কৰো যে del t tends to 0, মানে তোমাৰ del t যেতিয়া 0 হয় তেতিয়া এটো আমি ds by dt বুলি লিখিব পাৰো, হ'ব? মানে এইবিলাক কথা ইমান মানে এতিয়া মন কৰিব নালাগে, জাস্ট কৈ থলো যেতিয়া তোমাৰ t টো যেতিয়া তোমাৰ 0 হৈ গ'ল, সেই মোমেন্টত আমি বহুত সৰু হৈ যোৱা কাৰণে del s বা del t ঠাইত আমি কি ইউজ কৰিলো ds by dt, হ'ব? Like this, in instantaneous velocity we will write this like this, ds by dt, হ'ব? So now we know about speed, we know about velocity, we know about average speed, we know about average velocity, we know about instantaneous speed, we know about instantaneous velocity, হ'ব? Now ইহঁতক আমি যদি গ্ৰাফত যদি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগে, আমি আগতে কি কৰিছিলো তোমাৰ পজিশন টাইম গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিছিলো, ৰাইট? সো ফৰ পজিশন টাইম গ্ৰাফ কি আছিল, যেতিয়া তোমাৰ এটা বস্তু ৰেষ্টত আছিল তাৰ কাৰণে পজিশন টাইম গ্ৰাফ এনেকুৱা আছিল। নাও ফৰ দা সেকেন্ড কেস, যেতিয়া বস্তুটো ইউনিফৰ্ম মোশন কৰি আছিল তাৰ মোশন তোমাৰ তাৰ লাইন আমি এনেকৈ পাইছিলো, তোমাৰ যেনেকৈ এনেকৈ আছিল তোমাৰ হয়তো ইয়াতো থাকিব পাৰে, হয়তো ইয়াতো থাকিব পাৰে, ৰাইট? According to the position and time, right? According to the position and time, this line may start from here, may from here, may from here, right? And for the third case, we got something like this, right? মানে তোমাৰ যেতিয়া এটা বস্তু যেতিয়া তোমাৰ ইউনিফৰ্ম স্পীডত নাথাকে, দেন পজিশন টাইম গ্ৰাফ তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ব, ভেৰিং হ'ব, মানে তোমাৰ এনেকুৱা ষ্ট্ৰেট লাইন নহ'ব, হ'ব? Now suppose a body is moving from P to Q, okay? In P the distance is S1 and at Q the distance is S2 at time T1 and T2 respectively, okay? So for such case what will be the velocity? Velocity মানে কি আছিল, আমাৰ total distance covered, right? So total distance কি আছিল, Q পৰা Q লৈ গ'ল, total displacement মানে final displacement, তো তোমার ফাইনালি তোমার কিউ আছিল ন, কিউ তোমার পজিশন কি হয় S2,
minus the initial position. Initial position P. So for P, the location is S1, right? So S2 minus S1 will be the displacement. And what will be the time? For P time T1 asile, and at Q the time T asile. So the total time taken will be T2 minus T1, right? So it will be del S by del T. Hobo etia etu moi jodi eneko jodi tomar jodi eta triangle jodi draw koru, then S2 minus S1 ইয়াৰ পৰা এটো যদি মাইনাস কৰো এই সেকশনটো হ'ব না নহব হ'ব সো এটো যদি মই del s বুলি কও একেন তোমাৰ t2 পৰা t1 যদি মাইনাস কৰো t2 পৰা t1 যদি মাইনাস কৰো এই পোরশনটো তোমাৰ থাকি যাব কারণ এই পোরশনটো থাকিব এই পোরশনটো ইকুয়াল টু a2 সো a2 মই যদি তোমাৰ del t বুলি কও দেন তোমাৰ এটো del s and এটো del t হল এতিয়া তুমি এটো সাপোজ তুমি এটা নাম দি দিলা r পয়েন্ট a point oh then from triangle PQR I mean keep up from triangle PQR del s by del t is equal to tan of this angle right etu moi jodi tomar theta boli ko then tan theta hobo so ei tomar tan theta to tomar ki boli koy এইটো তোমাৰ যেটো গ্ৰাফ আছিলে মানে তোমাৰ লাইন আছিলে এই লাইনটোৰ স্লোপ বুলি কয় হ'ব সো ফৰ এ বডি আমি যদি পজিশন টাইম গ্ৰাফ আমি পাও দেন পজিশন টাইম গ্ৰাফটোৰ যেটো তোমাৰ স্লোপ হ'ব যেটো তোমাৰ স্লোপ হ'ব স্লোপটোৰ তোমাৰ টেনজেন্ট স্লোপ লৰে আমাৰ হেতু কি হ'ব ভেলোচিটিৰ কথা হ'ব যেটো তোমাৰ এটো মানে তোমাৰ ভেলোচিটি আছিলে ৰাইট So velocity is equal to tan theta. Hobo আর tan theta to আমি কি বলি কম slope বলি কম slope of that line. Hobo so আমি যেতিয়া তোমার position time graph পাম position time graphৰ যেটো slope হেতু তোমাৰ velocity denote কৰিব hobo now from the position time graph, we got something like this, right? For uniform velocity, we got something like this, and for non-uniform velocity, or the third case, we have got something like this, right? So, যদি মই তোমাক ইমান ধুনিয়াকে দেখাইছিলো, জেনেৰেলি এনেকুৱা নহয়, অলপমান তোমাৰ কাৰ্ভ টাইপ হয় বস্তুবিলাক, হ'ব? সাপোজ মই এনেকুৱা এটা কাৰ্ভ পালো, হ'ব? So for this case, মই যদি আগৰ নিচিনাকৈ যদি কনসিডাৰ কৰো then velocity will be tan theta হ'ব আগৰ নিচিনাই কৰিছে না ইয়াতে আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি এনেকুৱা কৰিম সাপোজ তোমাৰ এইটো পয়েন্ট p এইটো পয়েন্ট q মই এনেকৈ যদি ড্ৰ কৰি দিও then again এটা মই যদি তোমাৰ এই কাৰ্ভটোৰ ওপৰত মই এনেকৈ যদি তোমাৰ যদি ড্ৰ কৰি দিও এটা তোমার কি হবে এটা কোড টাইপ হবে না হবে সো ইয়াক যদি মই যদি এক্সটেন্ড কৰি দিও ই এক্স এক্সিসৰ লগত এটা এংগল ফৰ্ম কৰিব ৰাইট সাপোজ থিটা এংগল ফৰ্ম কৰিলে সো এগেইন তোমাৰ ইয়াতে যেনেকৈ আছিল ইয়াতেও তোমাৰ কি হ'ব ভেলোচিটি ইজ ইকুৱেল টু tan থিটা হ'ব একেনে নাই কথা জাস্ট ইয়াতে তোমাৰ আমাৰ স্ট্ৰেইট লাইন আছিল ইয়াতে তোমাৰ কাৰ্ভ আছিল সো আমি এটা স্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰি দিছো হ'ব বাট Suppose মই কৰো যে এই পইণ্টত তোমাৰ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি কিমান তো তেনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি কি কৰিম so for such case we have to draw a tangent sorry freehand draw কৰি আছো অলপমান কিবা হৈ আছে tangent মানে কি আছিল তোমাৰ কাৰ্ভটোৰ only one point টাচ কৰিব ন so এনেকুৱা আমি কি কৰিম লাইন ড্ৰ কৰিম হ'ব suppose এই লাইনটো তোমাৰ কি এংগল ফৰ্ম কৰিলে alpha. So velocity instantaneous will be tan alpha. Again is like same but
এংগলটো তোমাৰ কি হৈ গ'ল আলফা হ'ব সো এইটো মই তোমাৰ এইটো পইণ্টৰ কাৰণে ক'লো তো এইটো পইণ্টৰ কাৰণে কি হ'ব এইটো পইণ্টৰ কাৰণে হ'ব এনেকে ড্ৰ হ'ব যদি এইটো পইণ্টৰ কও এইটো পইণ্টৰ কি হ'ব এনেকে ড্ৰ হ'ব সো এটা যিটো এংগল ফৰ্ম কৰে সেইটো হলে হ'ব মানে আমি এটা পইণ্টত তোমাৰ ভেলোসিটি আমি যদি কাউন্ট কৰিব লাগে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি দেন সেই পইণ্টত আমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰি আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম হ'ব এই টেনজেন্টটো তোমাৰ যিটো স্লোপ ফৰ্ম কৰিব সেই স্লোপটোৱে তোমাৰ কি দেখুৱাব ভেলোসিটি দেখুৱাব হ'ব now we have to know about acceleration so what is acceleration acceleration is nothing but the rate of change of velocity acceleration to আমি কি এর ডিনোট করব এর ডিনোট করব rate of change of velocity তোমার velocity তোমার কি আছিল vector quantity আছিল right so as the vector velocity was a vector quantity acceleration will also be a vector quantity হবো now আমি যেনেকৈ পাইছিলো যে for uniform velocity the graph will be like this like same for acceleration we will draw something like this for velocity we draw something like this because আমি যেটা velocity calculate করব লগা আছে এটা কি আছিল df by dt হয় সো এটা আমার s আছিল এটা আমার t আছিল নাও ফর acceleration আমার কি হয় acceleration এর কারণে v আর t হয় মানে এখানে আমি এটা v লম এটা আমি t লম হবো নাও for uniform acceleration it will be like this and for non-uniform acceleration it will be like curve okay curve তোমার যে কোনো হওয়া পারে হবে না ঠিক আছে মই যেনেকৈ তোমাৰ স্লোপৰ কথা কৈছিলো ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব acceleration equal to tan theta হ'ব আগৰ নিচিনাই আগতে তোমাৰ যেনেকৈ কাম কৰিব দেখুৱাইছিলো ইয়াতে তোমাৰ সেম হ'ব acceleration will be tan theta আকৌ ইয়াতেও তোমাৰ acceleration will be tan theta but instantaneous acceleration বুলি ক'লে again তোমাৰ tan alpha alpha মানে কি তোমাৰ tangent তোমাৰ যেটো এংগল ফৰ্ম কৰিব x axis ৰ লগত তো হেতু হ'ব সো আমি স্লোপৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম velocity acceleration কাউন্ট কৰিব পাৰিম সো মই কৈছিলো যে পজিশন টাইম গ্ৰাফৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি ৰাইট সো from position time graph we can calculate v from velocity time graph we can calculate n hobo n for velocity it is for velocity it is the slope again for acceleration it is slope hobo so acceleration যেনেকৈ মই এটা কথা কৈ যাব নহল যে আমাৰ velocity বা acceleration এবিলাক পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে হ'ব সো যদি তোমাৰ velocity acceleration হয় দেন তোমাৰ এনেকৈ যাব যদি velocity তোমাৰ নেগেটিভ হয় দেন তোমাৰ এনেকৈ যাব গ্ৰাফৰ কথা কৈছো দেই গ্ৰাফৰ মই গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ কথা কৈছো হ'ব now for acceleration also এনেকৈ হ'ব now যদি acceleration যদি তোমাৰ নেগেটিভ হয় for such case we denote this as retardation hobo acceleration jodi tumar negative hoy then tak ami ki boli ko retardation boli kau hoba na retardation otono ohomia term bilak ko honai jodi tumar beg asile duty asile মানে বেগ আসলে দুটি আসলে আর ইয়াতে তোমার তরল হর
হ'ব সো কাৰোবাৰ যদি কিবা অসুবিধা থাকে অসমীয়া টাৰ্ম কেইটা সেইকেইটা সুধি ল'ব আকৌ হ'ব না সো থ্যাংক ইউ